Muy buenos días. Es un gusto para Alianza Good Américas morning. darles la bienvenida Good a esta morning, Paul. tercera conversación de la serie Alianza Américas de is webinars glad to give titulada you the welcome to Vulnerabilidades our entrecruzadas, webinar abordaje del cambio on climático y el desplazamiento inter forzado en intercross México y vulnerabilities Centroamérica. that A we través de estos seminarios are virtuales real- buscamos resaltar y that we have set up discutir today to las analyze realidades que enfrentan las forced personas mobilities en in condiciones de Central America vulnerabilidad. and Mexico, and En to la talk conversación about de the hoy situation of nos people enfocaremos living en las in personas adultos highly mayores vulnerable que enfrentan situations. situaciones We will be complejas que se focusing ven today on agravadas the por la elderly crisis who climática, face lo que a menudo les serious obliga a and grave desplazarse de manera situations forzada. that Es push them fundamental to have to comprender migrate cómo el cambio climático y and el thus desplazamiento impactan suffer directamente this a este grupo forced mobility. poblacional, para Climate change así diseñar is respuestas closely efectivas y intertwined with this. específicas And desde in order lo to address local these issues hasta and to lo have the transnacional. correct answer Que that entiendan, treat que both atendamos national and desde diferentes international issues, espacios sus we need necesidades to understand particulares. from the different Diversas perspectives their poblaciones needs. requieren soluciones adaptadas a These sus different circunstancias populations para permitirles superar need las different inequidades que solutions les that are afectan. well adapted to their Es needs, importante but recordar que el in cambio turn will allow them climático y to el overcome the desplazamiento inequities no they suffer afectan from. a todas las personas de It's la misma important for us manera. to remember El that desplazamiento displacement forzado and provocado climate por change do not desastres como impact inundaciones, people the same way. huracanes y deslizamientos de Flooding, tierras destruye hurricanes, viviendas, pone en riesgo la or salud, la mudslides seguridad destroy y el houses acceso and a put servicios people's básicos lives como at risk, atención as médica well y as their protección general social security, para las personas and adultas mayores. impedes Las inequidades the correct profundizan la ya prevail difícil of situación de quienes desean services at large. permanecer en sus hogares, pero que se ven In order to address forzados these a migrar inequities por and la to help people ausencia de that want políticas de to remain in their mitigación, houses, we adaptación need to y la take debilidad en la into respuesta account this humanitaria y las situation, soluciones duraderas. as well A as las the different inequidades policies that will se ensure suman los this, desafíos que recognizing enfrentan the muchas inequities personas and allowing them adultas to have mayores que trabajaron a new durante décadas focus en los Estados on what they Unidos need. y al regresar a sus The países de elderly that origen worked many se years in the encuentran United States ahora en and that come situaciones de back to their vulnerabilidad. origin country find Esperamos que estas themselves in conversaciones vulnerable proporcionen situations. elementos And we para hope that entender the las conversations that we're acciones bringing today que will nuestras help you comunidades understand the necesitan different y se actions that actualicen sus allow herramientas de trabajo, a better prestando especialmente atención a las personas en coverage of condiciones de the vulnerabilidad people's frente al needs cambio climático and y al address these desplazamiento people's forzado. vulnerabilities En esta ocasión nos in the face acompaña of Ángela climate change Zambrano, and quien será la the moderadora increasing de esta importante migration, sesión. forced migration we Ángela es una observe in the lideresa elderly. mexicana con una amplia Angela trayectoria Zambrano will be por el today's bienestar de las moderator, personas and she is migrantes con enfoque a Mexican transnacional. activist Participó en that has proyectos para worked ofrecer servicios, atender las for the necesidades y well-being of abogar por las forced comunidades migrants migrantes de and liderazgo, como people el Comité in de vulnerable Solidaridad con el Pueblo Salvadoreño, places. CISPES, el He Centro de has Recursos worked Centroamericanos, with the CAREC, Committee of en Los Ángeles, Solidarity for la Red Nacional de Salvadoran Jornaleros Peoples y Jornaleras, with Endelon, CARET y in es Los Angeles cofundadora de and Alianza the Américas. Jornaleros and Que muchas gracias, Jornaleras Angelita, por estar Association in acá. the land Nos da and mucho gusto Alianza que sea la Americas. moderadora de Thank you esta so much, conversación Angela, y for le cedo being la palabra. today with us, and we're glad that you are Buenos today's días, moderator. gracias We'll Hazel. give you the Y floor now. pues Thank you quiero, very much, primero quiero Hazel. notificarles de que este Well, evento, firstly, I'd like to notify esta you that conversación this event será en is español the y conversation pueden will be held habilitar in la función Spanish, abierta de and la you can traducción use y the pueden habilitar simultaneous esta función en la interpretation esquina throughout. You can inferior enable derecha de su this option pantalla by en clicking on the lower side si of your quieren screen, interpretación the de language español a interpretation, inglés. and then you will be able to Una vez hear más, what buenos I'm saying in días. English. Once Gracias again, good day a to all of you. los participantes. Es un And I placer want to give the welcome tener to la all the oportunidad participants. I am de glad to be able moderar to esta importante be here with you conversación and to be the sobre las moderator of such an vulnerabilidades important que conversation enfrentan los adultos concerning mayores vulnerability ante la and the crisis different situations climática y the el elderly desplazamiento face forzado. uh, Y tenemos concerning the la climatic fortuna change de and forced conversar con migration. expertos en We're el very tema happy to el be día de speaking hoy. with La experts doctora in this subject Verónica Montes de that will Oca allow us y to untangle el this. doctor César Castillo. Doctora La doctora Verónica Dr. Montes Veronica de Montes de Oca Oca es and Dr. Cesar socióloga Castillo.
maestra Veronica Montes de Oca is a sociologist demografía that y doctora en teaches ciencias demography sociales con and a doctor especialidad in social en sciences, población en specialized el Centro de Estudios in Demográficos populations Urbanos y Ambientales in the en el Colegio Demographic de Studies México. Center Es investigadora in titular the en el Colegio de México. Instituto de She Investigaciones is a Sociales de la researcher, a Universidad titular Nacional Autónoma researcher, de México, and heads la UNAM, the desde hace 30 National años. Y University of en el Mexico 2012 Demographic fue Studies Chair designada since por la máxima autoridad over 30 years. universitaria And in como 2012, she was coordinadora del chosen by the Seminario Universitario highest university Interdisciplinario authorities, the sobre coordinator of the Envejecimiento y Vejez interdisciplinary en la UNAM, colloquium donde on aging desarrolla actividades in UNAM. académicas y And culturales from it, con más de she 30 dependencias universitarias. develops cultural and Bienvenida, development activities that doctora Montes de allow more Oca. than Y 30 también el doctor university César bodies to Castillo, collaborate. You're welcome, maestro en Veronica. We'll be also estadísticas joined con by Dr. énfasis Cesar en Castillo, who población y is salud a en la professor in Universidad de statistics Costa Rica and that y is ejerce focused on como health profesor y metrics coordinador and del comes from the Observatorio Costa Rica de Migraciones University. He's a professor and Internacionales en coordinator of the Honduras Migration en el Observatory Instituto de that Investigaciones is Sociales currently de la in Universidad Honduras, Nacional held Autónoma de by the Honduras. National César tiene más de University 20 uh, años de of experiencia en Honduras. Cesar investigación, has over 20 capacitación, years of research elaboración experience y under his análisis belt and de bases de has datos, trained and generación created de many estadísticas y uh, indicadores e statisticians and índices. Y agradecemos mucho el databases día that de are hoy que used to esté aquí con understand nosotros migrations. We are para glad to have him compartir sobre with us las today so vulnerabilidades that he can que share his afectan a las perspective personas on adultas the mayores en vulnerabilities that México y have an impact Honduras on the en el elderly in contexto de la Mexico and crisis in Honduras in the context of climática the y el desplazamiento climatic forzado. crisis we're living, as Sabemos que well as este the tema recent es forced complejo migration that y we have amplio observed. y This, of le course, is a very agradecemos broad and complex subject, por and we compartir thank su you visión y su experiencia con and nosotros. thank the speakers Bueno, for también sharing their vamos a perspective invitar with a la us. audiencia a que hagan sus We'll preguntas después de also las ask you, presentaciones the participants, to de make your questions Verónica and y to share César them y throughout vamos a Veronica's and tratar Cesar's de contestar presentations. las preguntas. We Bueno, will try to quizá answer tengo as la best we primera can. pregunta que And quisiera well, hacerles I'd like es, to ¿de start qué this manera el this cambio roundtable by climático asking how afecta a climate las change, personas according adultas to you, mayores affect en the comparación elderly con otros in grupos comparison to other poblacionales? population ¿Qué groups? factores What específicos factors or contribuyen a which que of the esta factors población that sea you have más considered vulnerable en contribute situaciones to the de cambio vulnerability of this climático? population Es una pregunta when muy amplia, facing pueden dar climate contexto change y and bueno, its repercussions? unos 10 This is, minutos of para course, a broad question, and ¿Les please feel parece? free to give in or Bien, clue us in entonces the esta context. vez pues, podemos You'll iniciar con have Verónica. a little under 20 minutes to answer. Bueno, Maybe Veronica can start a mí answering me the question. parece que, Well, y esta pregunta es muy um, pertinente I y feel arroja that this is a distintas very reflexiones. La interesting primera que quiero question that hacer you've es just que asked, and es muy that we plausible need to y me understand parece under, muy well, relevante many que se angles. I vincule think el it's cambio very climático important con el envejecimiento de la to población, link climate especialmente con change lo que with les sucede a las uh, personas adultas the mayores. elderly Y and eso me parece que es with the sumamente general relevante porque growth of generalmente populations. no I think it's está a de alguna subject that is manera seldomly treated eh, and that is yet de alguna very manera important. visibilizadas las This is diferencias que hay because en las it is not poblaciones afectadas made por el visible cambio climático and the y sobre todo differences in porque how estas climate change personas affects different mayores de population alguna groups manera is usually tienen not diferencias de género, elaborated tienen on. diferencias This is because of, obviamente you por know, edad y gender esto es muy importante differences, porque hay que tomar en but cuenta also todas age las differences. And it's poblaciones, important to take diferencias all de these edad factors y into account también tienen because desigualdades de these pronto que han differences acumulado en el have paso de la vida, or Ángela, y esto me parece que es muy intermingle importante. with Muchas de estas inequalities personas that are mayores también vienen ya also de linked situaciones de to these pobreza. factors. Con mucha dificultad han When podido, we talk about por ejemplo, costear sus elderly viviendas or o elders están that en live situaciones de in pronto en poverty lugares situations que or son that are in aparentemente mucho más económicos cases in para which ellas, pero que a lo they mejor cannot representan un pay mayor their rent, riesgo en términos this has territoriales que los an impact ponen on en how they peligro. can move Y or aquí hay where algo muy they're importante que displaced, quisiera and yo hacer that reflexión. expose La them also vulnerabilidad no to es algo different gratuito,
risks. cualquier And grupo I de want to población. go over La this, vulnerabilidad se the construye question and the frente concept a of distintos vulnerability. elementos Vulnerability is a de construct that needs to negligencia del be Estado, ¿sí? understood as the Entonces, las negligences situaciones that de the state pobreza, las has situaciones de had towards discriminación, these de people. marginación So territorial, they de pronto not son only suffer from evidentemente efectos discrimination or que even tienen, son geographic procesos que afectan a las marginalization, distintas poblaciones, but pero are especialmente in a a las process personas mayores los of afecta de manera continuous desproporcionada. A esto se uh, suma el and cambio disproportionate climático con una serie de damage efectos that is a done to veces them. And all these perceptibles, a vulnerabilities veces are faced imperceptibles, hay que or have decirlo, ¿no? to Como be la cuestión confronted del to aire, the reality of la the contaminación climatic ambiental, por crisis. ejemplo, o la And when we talk contaminación del about agua, air ¿no? pollution Pero or frente a water eventos pollution, también we brutales, como need to puede see ser how inundaciones, the por different ejemplo, o populations este are calor exposed to this. excesivo, que de pronto Flooding, estas olas for de calor instance, is an que también important, están is afectando de manera another muy especial interesting a las personas mayores. situation that Ahora bien, have frente a a este very contexto de desigualdad en el differentiated que impact viven of y the que se elderly, dan de estos as well distintos as procesos the heat waves that we're planetarios, el knowing, cambio and climático y el that we have envejecimiento to take into demográfico, account on habría how que agregar or, también or que las how personas the mayores populations sufren estos efectos de una manera are and muchísimo más suffer different contundente. Y esto impacts, es por la conjunción que and hay de how this elementos previos disproportionately que impact los han puesto elder. vulnerables, ¿no? Como bien And ustedes han señalado, y this que will por supuesto continue to los happen somete a as the other situaciones de mucho factors mayor contribute to enfrentamiento this de la tierra. vulnerability. And this Los raised vulnerability efectos que make han the tenido y climate la impact on evidencia de these la people's gerontología lives ambiental even en los heavier. estudios que hay en el And mundo the ha studies that have mostrado been claramente realized on que hay, digamos, efectos climatic obviamente en la salud gerontology física inmediata, pero también en la salud demonstrate that mental. not there Y esto me there parece is que es not only an sumamente impact importante on porque the muchas health veces, of the elders, claro, but en also las on acciones their inmediatas mental state, se pone de relevancia and la salud often física, in the ¿no? De pronto caídas, immediate de pronto cuestiones actions that we have que to do, requieren we need to take antibióticos, que into requieren procesos in- médicos, in- terapéuticos o we incluso need to focus intervenciones on the physical quirúrgicas, aspect of pero se care olvida de for pronto the elders, también but el we tema relacionado con forget la salud mental, ¿no? so Con los much efectos que implica sentirte of vulnerable, the sentirte en importance riesgo of mental health, permanente y of además de what being pronto vulnerable que tu means, familia of también está what viviendo feeling at consecuencias risk del cambio means, climático, of ¿sí? the Entonces, por impacts supuesto que that eso this afecta mucho causes la salud also in mental y, the por supuesto, families las emociones and que viven las the personas mayores. social Entonces, sí uh, ha habido afortunadamente mucha surroundings of the investigación al respecto, elderly. desde Thankfully, we have distintos more and enfoques more research antropológicos, and gerontológicos, more psicológicos, pero fíjate que more aquí and more lo que a mí me specialists on preocupa this mucho subject. y es But la última what reflexión con la que I quiero find yo señalar, very interesting es and esa falta de congruencia al at the same interior time incluso de los worrisome is gobiernos, that de los there is programas de no prevención, linking para también between the visualizar prevention programs los and impactos the diferenciales que tienen policies los and the eventos visibility that negativos is del cambio given climático onto sobre las how the diferentes climate poblaciones. Y change por eso en esa affects medida different me parece muy population groups plausible que and ustedes estén how the atendiendo elderly are lo que usually sucede con las forgotten, vejeces, ¿no? Con which las is why incidencias, con los adolescentes, we con las and I mujeres, por believe ejemplo, that que en this is a especial en las better personas understood mayores, las mujeres problematic what is happening de to pronto asumen children, también las women, consecuencias de and women todos also estos embates porque assume de pronto han sido consequences asignadas of culturalmente these como cuidadoras de la inequalities familia, ¿no? and Cuidadoras de los miembros de la are familia. Entonces, responsible for el impacto que household tiene and también en el have a rol de higher género y el degree of rol de impact género y más on envejecimiento es how muy the fuerte vulnerabilities en impact estos them. contextos And del this is cambio something that we climático. need Y to por see. supuesto, muchas veces And no tienen that's una perspectiva de conjugate género with estos what we can programas observe preventivos o when we en are pleno seeing desastre, these post-desastre. programs No tienen and perspectiva de how género, pero they también no manage the tienen perspectiva crisis and the gerontológica, una management and the perspectiva rural policies que that vea justamente los efectos are diferenciales. tailored Y to finalmente answer. también quisiera These questions don't abordar have que las gender personas mayores perspectives también or van even sufriendo a gerontologic multimorbilidades perspective y on a them. veces discapacidades. We Y esa also es una need to see that condición the elderly específica are que a aún group that is acrecienta los efectos negativos particularly que puede tener uh, de pronto un vulnerable to temblor, una multiple inundación o estos handicap cambios de or clima in y sickness, por supuesto which tener can en also cuenta be que once again estas poblaciones están inmersas en empowered territorios que by a the veces crisis, the tienen climate crisis riesgos they muy fuertes y face, que ponen también and that en
medicamento, la producción y el don't autoconsumo que tiene that put estas in poblaciones. risk Sobre todo me estoy refiriendo this a las population's poblaciones de access adultos to mayores care, indígenas y adultos to mayores, goods, personas adultas mayores en and áreas to rurales que viven general fundamentalmente services that de su should be producción y que done también se ven de by pronto, the ¿no? state. Afectados And por las I am sequías o speaking por las particularly on inundaciones, porque indigenous ya and no pueden autochthonous tener los populations alimentos because que ellos when buscan de they pronto are para impacted by abastecerse a de su climatic comunidad emergency, durante they periodos de cannot tiempo a have veces muy access cortos. to the state Entonces, services and they realmente es live un from their tema own que hay que tomar production. So their con livelihoods mucha and delicadeza, their con life mucho at large profesionalismo y donde is los at programas risk. sociales tienen que And visualizar the fact that they are elderly estos and enfoques que indigenous atraviesan a and las in poblaciones. regionally uh, Sí, muy bien, alienated regions Verónica, yo creo impact que nos them has dado una muy even buena so, more importantly. Thank you contexto, very ¿verdad? much, De Veronica, también for your situaciones contextualization específicas on the que hay que importance tomar en of consideración. the Y analysis bueno, that le pedimos you a have conducted on doctor César the que different también linkage él dé between sus testimonios en vulnerabilities. I would en esta like to pregunta. have Dr. Bueno, muchas Cesar's gracias. opinion on Ujú. this. Empezaría un Yes, poco, thank you me very much. gustaría And maybe I resaltar would like la to relación entre start el by tema del cambio climático y el underlining desplazamiento forzado, the principalmente strong en un link sector de la between población como las forced personas adultas, migrations and que se ha venido tratando de posicionar en el debate and público. what we've Recordemos been que el seeing desplazamiento forzado lo hemos in the enfocado public más debate en el and tema how violencia, we pero have focused no hemos on trabajado the mucho el tema de la violence relación del desplazamiento dimension of forzado y el cambio forced climático. migrations. Realmente And es sadly, interesante, that por we've ejemplo, en Honduras, en el caso forgotten de Honduras, how climate el año change pasado el Centro has Nacional de been Estadística hizo un uh, análisis pretty eh, much left que aside. And se dio a the conocer en Honduras algunos National sectores Statistics Departments sobre la relación did a entre el study on desplazamiento this forzado and y the relationship that exists las between personas, y principalmente forced llamaba mucho la displacement. atención And que se ha discutido mucho el it desplazamiento was forzado relacionado interesting con la to violencia, see pero en that ese análisis, de hecho, uh, sale que el mayor porcentaje de the personas highest desplazadas factor no se debe of específicamente a la violencia, forced sino más bien displacement is linked al cambio to climate change climático, and a not factores violence que tienen que ver con el cambio in a way climático, uh, específicamente con which desastres naturales. Y is para hablar un poco, por ejemplo, en el caso de very Honduras, logical Honduras because tiene it is ciertas linked to the particularidades relacionadas con el tema del cambio climático. climatic Recordemos que crises and Honduras es uno de los emergencies that países come. más Honduras is one vulnerables of the countries eh, that is del mundo. at higher risk Presenta varios sectores in the del world territorio because it nacional has que son many sectors vulnerables a of ciertas its condiciones, national principalmente el uh, litoral uh, atlántico, que es propenso a of inundaciones, its country that are el tema de exposed to huracanes y de flooding, lluvias, like the el Atlantic coast, occidente, que when we también es are in propenso mucho al hurricane and tema de rain season, uh, deslizamientos, y la the zona sur, mudsliding que in the también tiene central una regions, combinación and the entre south inundaciones, zone, pero which también es has el tema de a sequías, mix of que afectan flooding and principalmente droughts, which la región impact sur del the país livelihoods por and the largos general periodos de tiempo. uh, Y el um, otro tema también que no well-being debemos of people olvidar, living todo el in the tema southern del region of cambio the country. We demográfico cannot que forget estamos that enfrentando en is los also a países, demographic en el caso change de los that we need países to take de América into Central y account en el caso de Honduras, in Central donde hay America un and crecimiento de la in población mayor de most 60 años. countries Según el Instituto Nacional de where we see Estadísticas, that algunas the estimaciones year by hablan de que year there is al an 2030 vamos increasing a tener number más of del elders, 14% de la población and we'll mayor have de 60 años y in que por 2013 more condiciones de than pobreza y de 14% of the vulnerabilidad Honduran population entorno al will país be también over 60, resultan en which peores is condiciones. a O sea, highest si nosotros analizamos la rate pobreza en el of país, elderly alrededor in del the country. This 62% de will los hogares have a viven bajo negative condiciones de impact pobreza, on the pero cuando well-being hablamos of de las personas these persons because they will adultas mayores de be 60 años, facing or estamos hablando are que at el risk of 58%, facing según a datos situation of del Instituto Nacional poverty. de Estadísticas, Right now, we al are at a 2023, 58% el rate of 58% de poverty, la población of people mayor de living 60 años under vive en pobreza poverty. extrema. And we know that Estamos hablando more de than un elevado porcentaje de la población, 60% el of the 18% en elders pobreza that relativa are older than y apenas un 70% 22% live son considerados no pobres, under ¿verdad? Entonces estamos hablando under que the este extreme grupo poverty poblacional line, tiene which means that mayores only a condiciones third de pobreza, or por lo less than tanto a tienen third of the condiciones de vulnerabilidad. Honduran elders En have cuanto también a uh, niveles a, educativos, tienen a los mayores dignified life. índices
de analfabetismo, ese we sector de la sadly población, see one con of muy the pocos highest niveles de escolaridad. illiteracy Y rates también en in the términos de elderly in situación Honduras. económica, And solo more generally, aproximadamente el and when 37% talking de esta about población the trabaja economic y trabaja en situation, condiciones we know that only 37% precarias, porque of realmente the no elders existe over 60 work. acceso They work, of course, in a los sistemas de precarious pensiones de uh, esta población, jobs entonces son because bien, there bien is not específicos. a Por lo social tanto, system pone that a este allows grupo them to poblacional en mayores retire condiciones de or vulnerabilidad con retirement relación a plans that otros allow grupos. them to have Asimismo, la uh, población access to presenta resources that bajos allow them ingresos to live out comparado con their otros sectores uh, final poblacionales. years Por lo tanto, and y parte have del cambio thus climático a y el reduced envejecimiento share demográfico está of creando un nexo bastante fuerte available en el tema de um, vulnerabilidad en estos pay when sectores, it comes principalmente to en temas de salud y bienestar, their livelihood. que Of resulta course, and as dramático, was said earlier, they específicamente en have momentos de emergencia dramatically y de low crisis levels of humanitarias. Entonces, access to services recordemos when que, climatic por ejemplo, crises los adultos occur mayores están más and expuestos are a then sufrir highly vulnerable efectos de to the temperatura effects intensas, linked to climate change, cambios estos the bruscos en raising cuanto a climas of temperature, extremos que the, producen the ciertas change of vulnerabilidades y ciertas the extreme uh, mayores condiciones de weather mortalidad, condition corren and riesgos the debido a esta higher movilidad de las enfermedades. morbidity Recordemos que rates that estos they sectores de la see población también impact conllevan them un problema disproportionately. They morbilidad also are mucho más elevado, o sea, exposed to tienen higher muchas enfermedades de base que sickness vienen rate acumulando durante el and transcurso de su vida, and necesitan mayores a accesos a more los important sistemas de salud possibility of y por lo having tanto multiple en los momentos de illnesses emergencia at también the same tienen time. So when facing este, mm, peores emergency condiciones para poder situations enfrentar esas and crisis. when we Incluso talk muchos de about ellos el tema de the movilidad the física availability es of un them problema to para la have movilización access or to y la evacuación en be able to momentos de face emergencias, en momentos access principalmente services that avoid situaciones these o crises or be able deslizamientos. to ¿No? face these Entonces, crises, hay una they reducida have capacidad de a movilidad de reduced esta capacity. población. Their reduced Por lo mobility tanto, is hay notable genera mayor tensión para and acceder a provisiones de exposes them agua y to comida en momentos de a emergencia. higher Hay factores sociales y risk económicos que pueden situations when incrementar la we consider vulnerabilidad de las access to personas water, mayores light, y la combinación de or estos factores, uh, de estos problemas preserve crónicos de their salud, lives. de aislamiento social y de limitado The acceso a conjunction of servicios, health generalmente se risk, concentran of alrededor de este grupo poblacional democratic y pueden reducir esa vulnerability, capacidad de and hacer their frente a general estas capacity to emergencias, face climate principalmente en el change caso de make of inundaciones. them a Por lo tanto, particularly es vulnerable group. importante More resaltar importantly, que when we debemos talk about trabajar con estos flooding, grupos we need to poblacionales y consider que the las importance of acciones en términos working de respuesta a with the emergencia elders and deben have ser a diferenciadas, concrete ¿verdad? Porque answer hay that ciertos grupos, takes ciertos into sectores que account their necesitan mayor specific atención needs y and poner énfasis en ellos. O sea, put recordemos uh, que hay condiciones at the center de of menor its importancia que son actions desafíos, condiciones de menor importancia para the otros grupos poblacionales, pero differentiated que para las approach that personas will mayores allow son un to desafío muy resolve the importante, ¿verdad? challenges that the Entonces, elders y que face. realmente The cada big, persona adulta the, también the, enfrenta eh, la the, vulnerabilidad y the los impactos del biggest cambio challenge will climático be de manera to diferenciada. be able No to podemos address this tratar todo differentiated igual. Hay climate diferencias change entre cómo se enfrenta las personas situations and en how the momentos de una different sequía, population que es un groups proceso can face them, de más largo plazo, because the que answer will not be incluso the same when puede we are tomar tiempo facing a tratar de periods of drought, movilizarse y de poder and organizar how y de some poder acceder quizás these a people ciertos can leave the region recursos or para poder have enfrentar esa access crisis to humanitaria, health mientras que services if they en have términos de, uh, de developed eventos mucho illnesses más linked to this rápidos como el will tema be de easier. inundación, But eso when we talk dificulta la about movilidad de estas flooding or poblaciones y la atención highly específica and de rapidly esas evolving poblaciones. situations, Que highly recordemos que es risky and importante rapidly hacer evolving énfasis en situations, que such tenemos que estudiar policies don't esta relación entre el tema cannot del take cambio into account, climático y el desplazamiento or the ones we forzado, have now ver can take más into allá del account tema del what desplazamiento forzado por how they violencia, can sino fix más it. bien Then we el have desplazamiento forzado que once se da por again estas I condiciones want to remind the de, importance to take into de cambio consideration the climático y different factors that principalmente contribute estos to eventos como forced son la migration that sequía, las not only inundaciones, los can huracanes, los be terremotos, que reduced afectan to the violence principalmente a factor, nuestra but población. to En the el caso de general Honduras es un tema muy relevante, muy importante, reasons that porque en términos motivate de these forced tamaño de mobilities. And población I desplazada, want to incluso es mucho remember más that elevada the, que the la percentage of población desplazada the por Honduran condiciones de violencia. population that is displaced Muy in Honduras due to acertado, climate change César. Yo creo is que entrar
much more important than the part of population that has been displaced because of violence. Thank you very much, Cesar, for your presentation, and I hope that we'll be able to speak about the different challenges the elders face when we talk about essential services that they need, in part because of their age, uh, but also to talk about the different mechanisms that we have and what they do to take into account the needs of the elderly and how this can help face situations of high risk like earthquakes or, for instance, here in California, we face high risk of wildfire occurring. And of course, this is linked to climatic change. And one of the complaints that there is that many of the older inhabitants of California cannot move quickly enough and they cannot leave their houses as rapidly as others. So there's a special call in order to help the elders leave their houses in due time. And another problem that they have is that they have pets and that they do not wish to leave their houses if they are not living with their pets. So people stay, and this is a series of challenges that the elders face and that we need to talk about when considering how we can face the challenges elders uh, are Sí, confronted sí, with. Ángela, Maybe muchas Veronica gracias. can Bueno, answer. realmente es una pregunta muy Yes, Angela, compleja thank you y very much. evidentemente muy And your question is importante very porque complex tiene que and ver very important con esos because desafíos it is linked to estratégicos the que las different políticas y los and programas strategic de atención challenges that a la programs and protección, en policies protección civil, por that ejemplo, tienen que tomar en try cuenta. to Esto que mencionas, protect Ángel, es muy importante, todo el tema de los society and incendios, civilians de at los large animales de need to compañía, take into que account. realmente es una It parte was very interesting esencial to me when you en were la vida mentioning también your de las example personas on mayores wildfires that you y talked about obviamente pets, representan and a pets veces play a huge pérdidas role in the lives of irreparables elderly, porque son of the parte de esos elderly, efectos que and dan are estabilidad often psíquica considered a las personas as mayores. critical Pero losses bien, when they bien die because mencionaba they también bring César el tema de psychological la well-being movilidad to física de this las personas population mayores, and que allow sin them to duda have es un companionship. tema muy, muy When we're importante talking about en la gerontología y challenges la at geriatría. large Y aquí for me the quedo pensando muy gerontology bien and que the todos los geriatric servicios studies, médicos it que is se ofrecen important ante una and emergencia, it's funny to me desgraciadamente because no tienen when una perspectiva gerontológica, ni the mucho medical menos services in need situ, porque no tenemos to todavía los and the recursos first médicos responders that go to especializados. this En México, crisis por in these ejemplo, emergency solamente tenemos situations, mil they very cuatrocientos seldomly geriatras have certificados. a Imagínense geriatric ustedes frente a un perspective. crecimiento And right de más now de in 15 Mexico, we millones de have personas adultos over mayores. Y four, estas personas están además concentradas en las 400 grandes ciudades, geriatric cuando en los certified territorios uh, costeros, en algunas zonas doctors. altas So imagine what montañas happens when o en these people have algunas, to face over obviamente, a espacios donde se han 15 dado million incendios, pues population, obviamente son zonas per rurales, person son zonas population, and donde no hay this is presencia only de médicos, geriatras y médicos worsened when we especializados. are Llama la looking atención, at por ejemplo, the mucho que algunas, por the more ejemplo, carreras como la distant psicología rural llama la areas atención, where de pronto la such medicina, la enfermería, specializations and no medical están teams are teniendo not una available. especialización en Even envejecimiento. nurses Y and aquí es un general llamado que yo health también quisiera hacer centers muy at importante, regions en don't donde las have instituciones correct educativas pues también sensitization tienen que to the ponerse needs of the elderly. And con un maybe this is nivel alto de something that we can capacitación para try estas to poblaciones. change at César the menciona con mucha capacity certeza building todo el level tema and del maybe cambio have demográfico trainings and que están viviendo todos nuestros teachings that países. allow En these América, different por people and supuesto, mucho actors to más en América, better en understand this. ciertos And países de well, América Latina también. in many Y Latin sin American embargo, fíjate countries, que we no observe está este that envejecimiento de la the población challenges correlacionado are con la different formación because disciplinar we y didn't profesional have científica en uh, muchos de estos países. the same Sobre rate todo, a mí me llama mucho la atención que no hay psicólogos del envejecimiento, of trabajadoras y trabajadores elderly sociales in the que a veces populations están because tratando también a la población they adulta mayor en algunos they programas, pero have no en not todos. yet La considered carrera de the gerontología no está siendo increasingly reforzada en bigger muchísimas part áreas
Y eso, esto es of muy peligroso elders porque, in porque también demographic vemos es que ya studies, están and formadas this muchas personas has y no encuentran negatively un área de impacted the especialidad en muchísimas situaciones availability porque no of está la geriatric matrícula o no está psychologists esa or área, geriatric esas plazas specialists at autorizadas, ¿no? large, Entonces, and lo que nos damos the cuenta es que different hay desafíos systems muy in grandes y Latin America that estratégicos work que by obviamente cuando in se a está collegiate viviendo way ya also have un blocked desastre the progress of socioambiental, this because there pues is not obviamente enough no se um, está tomando en cuenta places. las There's not diferencias an open pensum, poblacionales so these y las people cannot, uh, las diferentes características que puede tener la under, of población course, a adulta mayor, por license, ejemplo, de have costas o their la población activities. que vive And en this is montañas, por what ejemplo, ¿no? it's Esto que menciona needs to César de change las if we need to características de cada understand the zona es different challenges of fundamental, the people, pero and the también son regional características geográficas que se characteristics of these vinculan a una populations identidad are very cultural. important to Entonces, esa the parte, por regional ejemplo, también identity cultural as well. no The está elders tomado that en live cuenta muchas near the veces en estos coasts or programas. in the mountains Y have fíjate, la very cuestión different alimentaria que mencionan, challenges. ¿no? The Cambian completamente, no se toman nutrition en cuenta las aspects or the características incluso de la salud traditions bucal de las of personas mayores, these lo que people, and pueden even comer, the ¿sí? buccal Lo health que of por una these cuestión de elderlies, what diabetes they can o de eat, what they hipertensión cannot no eat, pueden comer. or the Y entonces, pre-existing la verdad es illnesses que that allow them or not las to eat some poblaciones food frente a un desastre are never socioambiental, taken into sea una account when inundación, we evidentemente talk about incendios, first estas responding and cuestiones de how to grandes take care temperaturas o of the bajas elderly. temperaturas, como The también lo vimos increasing en el sur de Estados Unidos hace temperatures unos and años, the heat waves que fue that we can see, and terrible, even in the terrible. United Muchas States, personas the the, adultas the mayores heat wave that fallecieron en happened el that sur de Estados killed Unidos porque many no elders in tenían the United calefacción, States por ejemplo, is ¿no? because Entonces, they en sus didn't have propias casas. Y eso, perdón, también me appropriate parece que es un cooling systems. desastre And for me, socioambiental this is a disaster, a terrible que hay que tomar social en cuenta. and Entonces, yo sí climatic creo que disaster viene that como we profesora are seeing. universitaria, And as a preocupa universitarian, an muchísimo cómo academic, hay and a áreas researcher, I de am oportunidad very muy importantes en worried ciertas about what disciplinas we're y no observing and estamos the actualizando opportunities nuestra realidad that a este cambio are demográfico. being Hay lost when we instituciones are muy not importantes que making todavía the no están change, tomando en cuenta changing the el focus that we envejecimiento de have, la población y no tienen especialistas en la temática, and mucho we menos have tomar en no cuenta de specialists. pronto las repercusiones que pueden And tener las as personas such, it's mayores frente al impossible cambio to take climático. into Y account esto que how the acertadamente también ustedes elders are trabajan, toda la affected cuestión by del climate change, and desplazamiento. what you work Quiero anotar también una on cuestión migration central. force displacements, Frente al and how desplazamiento hay una all situación these de duelo, hay una different situación vulnerabilities de pérdida de las dialogate personas, de sus bienes dialogate between each acumulados, other. temas And de what we see seguridad is en that la there vejez, is y de pronto an los pierden increasing frente a un evento, a loss un desastre of socioambiental. also ¿Y cuál es la the responsabilidad capital del and the Estado resources frente a that ello? elderly Quiero have when there mencionar, por is ejemplo, cómo en a, el a, a, 2017, en un a área climatic crisis. And I want verdaderamente extraña, un specifically to fenómeno talk muy about extraño, terremoto en la something that Ciudad de happened on México, hizo que 2017, mucha a gente very perdiera sus traumatic habitaciones, earthquake sus that viviendas, left many y people without desgraciadamente el gobierno houses, de ese without momento no tomó en cuenta their para nada without a las personas appropriate mayores uh, y tampoco uh, indemnizó para nada, housing as a well, pesar de haber and the state recibido did muchísimos not recursos del exterior, give no indemnizó a or las personas uh, perdieron su vivienda y perdieron allow a sus people seres to have queridos. access to Y housing muchas personas mayores after no tuvieron tiempo de the salir earthquake took porque place, fue un even though terremoto the y state ustedes saben que received la Ciudad de many México está en donations una from zona international sísmica donde no donors se deben that construir were destined to help edificios people have de access cierto to número de pisos y dignified sin housing. embargo And hubo you know, permisibilidad the en ese Mexican, momento. Entonces, the nos damos Mexico cuenta de City que has evidentemente una cuestión que tiene a que ser huge preventiva, seismic que tiene que activity estar and normada is prey por las to leyes, castigada such también en crises. caso And once necesario, again, we pero donde see también that tenemos que the trabajar en el public momento authorities mismo are in a del way desastre punishing socioambiental y populations por supuesto because of también their age, posteriormente. Y and por eso the aludo también aging a of incluir populations is a las not personas being mayores taken into desde su account propia on how experiencia, to react to porque es these muy importante emergencies. que esta And perspectiva I de want maybe identidad to biocultural talk o also la about the identidad que se importance of tiene cultural en allowing ciertas the áreas se elderly tome to en cuenta talk a través de las about their propias own personas mayores. experiences, to Hay talk mucho about their own debate needs because desde they el know it foro better than they intergubernamental que do, se and dio en el the 2002 importance previo a la of Asamblea Mundial de the Envejecimiento cultural del aspect 2002, of donde ellos aging. mismos And there planteaban was la in necesidad de que 2002 a fueran conference about partícipes de how los programas, que se tomaran en the cuenta su elders voz, wish to pero be también su taken into experiencia frente account a estos when eventos programs que concerning ha them sucedido en were la historia de elaborated, muchísimos países. Los because desastres socioambientales no es algo we nuevo.
we Sin haven't embargo, muchas veces los done in gobiernos Latin no America toman en our due cuenta diligence las to formas change this. preventivas And de atenuarlos, sometimes de mitigarlos, the y best sobre todo way of no toman en mitigating cuenta los these distintos risks grupos de is la to do it población. Entonces, por ejemplo, preventively. todo el tema de las And diferentes sadly, we still observe that the discapacidades different visuales, population groups auditivas, de are movilidad not que tienen well las taken personas into mayores son account. sustantivas. People Y with otro aspecto, por handicaps, ejemplo, que en visual Honduras y en impairment, México, en or Centroamérica, toda la cuestión mobility lingüística. impairment Nuestro are país, not por ejemplo, well México integrated, tiene as well 68 as well lenguas de the grupos elders. And originarios y when you muchas have both poblaciones adultas factors, mayores son you con see algún that you are rezago. at a higher Entonces, risk. ¿cómo también And se another están problem we enterando? have is ¿Cómo that son de there pronto is a adaptadas linguistic todos estos llamados de información barrier grabados that de la impacts the televisión elderly? o They and how incluso also tomando en cuenta they que muchas de estas consume personas no information. saben leer ni They escribir? usually listen Entonces, to uno de los radio grandes or retos que se television. tiene And when frente we al think cambio about the climático, high frente al rates of desplazamiento the forzado, high forzado rates of en illiteracy, poblaciones as que Dr. desgraciadamente Castillo han sido said, we see that these invisibilizadas en las people políticas are públicas de los not able gobiernos y to que ahora access enfrentan other múltiples ways desigualdades. Es un of reto muy, muy grande y information yo creo and que ahí face las multiple universidades y las escuelas tenemos inequalities también that mucha expose them to corresponsabilidad these de risks. And informar maybe psicólogos, university trabajadores and sociólogos, antropólogos, gerontólogos, the médicos, general que tengan una perspectiva organizations that work gerontológica y with geriátrica y elders que tomen en need cuenta las to poblaciones, sin duda. document and share these Exactamente. informations César, and embed the observaciones más perspective, the sobre elders' este perspective onto this punto subject. de Thank you very much, conversación. Veronica. Maybe Sí, yo creo que Cesar would muy, like to muy complete some acertado of lo the que things Verónica Veronica said. mencionaba sobre todo Well, este tema de la población y las acciones que Veronica's se deben expose desarrollar was por parte very, de los gobiernos y de la very sociedad en to the general point para and atender had estas many poblaciones interesting en el points. I momento de think that emergencia. one of the issues we Recordemos que en el see is momento de that the state emergencia existen tres doesn't still momentos. Uno, la have prevención, o um, sea, la capacitación para taken poder into prevenir account the los specific needs lugares of donde the se elderly. van a And I enfermar want en la to residencia remind de that estas the personas, emergency el response has momento de dar three recurso aspects. The humanitario en el first momento is de la the emergencia prevention y todas las and acciones que se all the hagan measures that allow to post-desastre mitigate the results, para poder the reincorporar a response estas that happens poblaciones throughout the a la vida crisis, and normal. finally, Recordemos que el the crisis envejecimiento de las management that poblaciones happens realmente after, conlleva un in the aumento aftermath de las of the enfermedades crisis. crónicas, enfermedades Maybe I would like to cardiovasculares, stress enfermedades that como diabetes, aging hipertensión y otras rises the enfermedades que risk of having cardiovascular ponen en mayor sicknesses riesgo a las or poblaciones pre-existing sicknesses such a as mayores niveles de diabetes, morbilidad and the y de exacerbation mortalidad of these conditions y realmente have a pone una negative impact presión on fuerte sobre los the servicios de livability salud and y de atención increase a the estas rate of poblaciones death of these en populations momentos that regulares, pero in también en momentos de crisis emergencia mucho más situations are fuerte. Recordemos at que en el momento de la emergencia higher no se levels trabaja of risk específicamente con ese when grupo they poblacional, need to sino que más bien have en el momento de la emergencia access se to centra this en rescatar a care las personas nada más, pero systems. no en Th- brindar las condiciones This is necesarias worsened los generally diferentes when centros the de crises, the albergue donde climatic estas crises that personas son take place, trasladadas, que need to tengan esas rescue these people condiciones y que because exista una usually atención the integral, shelters no in solo en which el they tema de will alimentación, no solo be en el tema de located agua, don't sino en el have tema de salud, appropriate específicamente atención médica a estos grupos de appropriate poblaciones que services that realmente están en cover peor not only condiciones. their nutritional Creo que needs, mencionaba un but punto also their interesante el tema cultural, ¿verdad? Que es un tema bastante psychological fuerte and en los general desplazamientos forzados. De hecho, las personas specific adultas um, son menos propensas a desplazarse. needs. ¿Por qué? It's Porque also existe un important to arraigo say that mucho más fuerte the a su comunidad. older No quieren dejar su populations comunidad, don't no want quieren to dejar su live vivienda, their no quieren dejar sus communities, bienes, they no don't quieren want dejar to leave their su casa donde houses, viven. De hecho, si nor usted their la saca de goods. su entorno And actually, if natural, you donde ellos take han them out permanecido durante of su their vida, natural se uh, corren mayor uh, riesgo um, de enfermedades, incluso place, que tienen que ver they are con la at salud higher risk mental, of la depresión depression and de estas personas, of ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay mental un health arraigo muy um, fuerte a su comunidad y sicknesses. ese es el And this is problema cuando, because por the ejemplo, elders se hacen have campañas a en un momento de high una emergencia que da tiempo para que las high personas connection puedan with their evacuar, las que communities. realmente And that is why it is very se important to resisten a launch poder alarms evacuar, very principalmente early son las on when personas mayores, seeing ¿verdad? Por el tema de arraigo a these sus tierras, a crises, su these comunidad, a sus climatic poblaciones. emergencies. Incluso And we usually encuentran see discursos como que dicen, no, that yo, amongst o the sea, people that yo no me stay, voy a ir de elders aquí are a porque he vivido majority. toda mi vida y esto Usually ha sido people así say, y yo well, I'm not prefiero morir leaving aquí because que irme I'd a rather otro die lugar. here Y el than otro leave tema también es to another cuando hay country. estos And desplazamientos another post problem emergencia, that we have los temas de is
in the reubicación. Hay management que tomar of en cuenta the las aftermath, condiciones what culturales y naturales de las happens personas que with vamos a the reubicar. people that we're Muchas going to veces hemos relocate. tratado And de ubicar, sadly, we de see that reubicar una vez what we do suceden is, or algunos what eventos has been the determinantes answer de up to this inundaciones point, y no when we tomamos en see cuenta las floodings or condiciones earthquakes, culturales, is las that condiciones we need to laborales, las relocate people condiciones where there is económicas room. de las And this poblaciones y does los not take anhelos y into por account the ejemplo, en cultural comunidades rurales donde aspects las of personas viven de una well-being, forma the más, rural más separadas, viviendas no traditions se le that puede some cocinar people en un are edificio, en un uh, condominio de apartamentos attached a to. todos, And when we lejos de sus take centros de people and trabajo, put de sus them in tierras, apartments in de lo que ha sido su vida. highly Entonces, populated realmente eso urban conlleva areas, muchas this will implicaciones para have esta población. definitely Y an también impact en el on tema de la their emergencia, well-being los and desafíos que se uh, enfrentan uh, son uh, uh, principalmente uh, desafíos what en el happens tema to them. de salud, Most of the challenges tanto that física como elders mental, face el is tema de linked to alimentación, their el tema de mental acceso a and agua y physical también el health. tema de acceso a Access to producción de water alimentos, porque is a muchas problem, personas han and perdido access sus parcelas, sus bienes, to sus recursos food as y well, tienen or food dificultades en el production acceso a when they nutrición. come Y from esto es lo rural areas, básico because podría they're hacer the ones un who Estado produce en what they cuanto eat. a And rehabilitar estas maybe poblaciones this en cuanto a is los an recursos, que por lo opportunity general to no improve the situation existen of presupuestos these people, específicos is to para poder have mejorar las condiciones de specific esta población, budgets that precisamente como allow to estamos answer hablando to de que this. este grupo To poblacional date, these necesita budgets condiciones don't específicas exist, en el and tema de this is infraestructura because the sanitaria, en el tema de differentiated infraestructura needs of the elders vial, are en el tema not de taken into infraestructura account, de whether it agua, is por on the ejemplo, health de systems saneamiento y estas or the características. general Por lo tanto, es difícil infrastructures y son and desafíos que routes that enfrentan los estados para poder are atender a created. estas poblaciones We cuando have no many existen los challenges, presupuestos and adecuados para states los momentos de need la to take emergencia, this into para account, tratar de need manera to take the diferenciada importance y of budgeting específica a esta if they población expect cuando that son at some poblaciones que point we will necesitan be able to answer medicamentos to que por lo the general elders' son needs. mucho más Populations that caros also que need los medicamentos de otros grupos medications poblacionales. and that Por lo tanto, need es difícil, ¿verdad? more expensive Durante la medication emergencia poder to atender a treat estas their poblaciones sicknesses. And when we de are mayor in fragilidad uh, y que climatic emergencies or realmente han urgent sufrido muchos situations, it daños, is ¿verdad? harder Entonces, por lo to tanto, take care después del of them desastre deben as enfocarse no en much algo as inmediato, they pero a need. largo And plazo this o a is medio a plazo, problem that ver lasts cómo los on servicios médicos de emergencia after on responden a las the necesidades de esta emergency población. has taken place. And we need to Sí, focus son on unos retos having bastante a grandes, comprehensive and especialmente integral answer. porque muchas de Yes, las personas thank you, mayores Cesar. And viven con especially pensión when we y see las that many pensiones of the no elders les live on cubren pensions, and los, that the pensions that las they receive necesidades once básicas they've de la retired población. don't Fíjense, cover nosotros their tenemos basic aquí una needs. situación en This is Estados something that Unidos we see a lot donde here in the muchos de las United personas States, where mayores many of the elderly mexicanos, ahora que and the llegaron Mexican durante elders that la have ola que hubo de that immigrated desplazamiento por la cuestión económica, por el Tratado for de the Libre economic Comercio, reasons cuando when Estados Unidos uh, the entraron the free the en free contratos, ¿verdad? No circulation solamente con México, pero agreement también was Centroamérica, con el done with Tratado de Central Libre America and Mexico. Comercio, desplazó a We muchas see that personas, muchos trabajadores, a especialmente en el lot of campo. the displaced Bueno, people estas and of the personas rural ahora que people llegaron hace 30 años are in a very no reciben vulnerable pensión porque situation now, muchos están and they indocumentados, are sadly o sea, no too están old to work, irregulares but y they haven't no worked reciben sufficiently pensión to ni en have Estados pensions. Unidos And ni en su because país they've de origen. En emigrated, este they caso don't have estamos viendo la pensions in situación the de los United mexicanos States, que el gobierno nor in anunció, the López United Obrador anunció States, nor que iban a in dar la Mexico, pensión también a los Mexico, mexicanos que viven en Estados Unidos. Pero and ahora la gran pregunta es de, bueno, now the question we have cómo y that dónde la van uh, a aplicar it's por been said su, that there will solicitar por be a esa pension pensión. for people Pero in ahí these vamos a estar, situations. no vamos a quitar el dedo del How renglón, can they porque yo creo que los access gobiernos these tienen funds? And there has la not been a obligación lot of information de on tomar en how they consideración can estas poblaciones de have adultos a mayores que han dado dignified toda life. su And I vida think that it's very para sad to see construir that y contribuir a elders las that have given their economías whole life y al to bienestar contribute and to social build de su the país de economies and the origen y well-being ahora of que their ellos countries necesitan apoyo, have no especialmente right en to estas pension. situaciones de And now, more than ever, vulnerabilidad, that they need to no be tienen. helped Entonces, and en to ese correct contexto, ¿qué and to Bueno, allow sucede? them to have solo Sí, a para dignified ampliar un life poco eso, when nosotros hemos facing these encontrado challenges. en el I'm trabajo de sorry, campo I'd like to situaciones mucho maybe más add some things. complicadas, And con las we've personas seen that retornadas, o sea, people los that adultos mayores are retornados al país, returned to trabajaron their toda su vida countries fuera
that worked and lived a whole the bigger part of their Pero lo lives que nosotros in hemos notado es mucho the más United dramático, States realmente que are estas personas que no in tuvieron acceso a a una dire educación situation that is tienen very un costo de dramatic. vida y Not tienen only they enfermedades don't have terminales pensions, y but they also have específicamente terminal regresan al país, sicknesses como that decían, they como cannot dicen las personas, no, uh, regresaron a morir they porque did not realmente care, no, and no tienen that las they've condiciones come adecuadas y to hay their homeland just to enfermedades die terminales because y que they no pueden cannot suplir sus gastos, uh, m- principalmente en Estados keep Unidos, living in the United retornan al States. país So they come to die prácticamente a morir. technically and Sí, es essentially triste, es to muy live their triste. last days. Bueno, Yes, ya that's hemos very hablado sad, and it's bastante, ¿verdad?, something de la we can see. situación de We've las talked a lot about the vulnerabilidades. Tengo que situation and the practicar esa different palabra. vulnerabilities. I'm sorry, Vulnerabilidades. I ¿Qué I had a soluciones little mix up innovadoras? there while pronouncing Bueno, the o word. soluciones So these en vulnerabilities un for you, principio, pero what también are pueden ser innovative unas solutions? soluciones Maybe innovadoras you could que give pueden us an implementarse example on how para you could cubrir esas put in necesidades place esenciales. O measures sea, to cover these essential needs. obviamente nos tenemos que Um, organizar Evidently, para we need to empujar. O sea, be yo digo, no quitar organized, el dedo del right? We need renglón. Y to yo creo que have estas a pláticas, constant estas push conversaciones nos for a ayudan a better pensar understanding qué on podemos how we hacer can care for los the que elderly estamos ya and talk to adultos each other mayores, in que order to verdad que see tenemos how we intereses can propios, uh, pero también uh, porque cover these es needs. lo And I justo, talk of myself es lo because justo. I Entonces, am ¿qué an aging soluciones person, innovadoras and pueden these are ustedes my compartir con are nosotros? soon Y luego tengo una my own pregunta problems, but específica que llegó at large, en el I chat. think we need also Sí, yo to be quisiera fair and to escuchar a take él. into account the importance Obviamente, of las having soluciones no hay more una equal receta societies. única, Ángela, ¿no? Well, Yo thank creo you, que Angela, cada for your question. contexto, And sadly, I think that there's también cada not a one situación size fits all implica cierto answer tipo to de what you said. innovación y de soluciones, ¿no? Many situations need Fíjate que me quedé different mucho types pensando, of Ángela, innovation. en And estas I investigaciones was thinking a transnacionales lot que he when you were realizado con talking about some migrantes of the adultos research that we've mayores, done ¿no? with Evidentemente, una elder condición migrants. fundamental que One of the define fundamental el tipo de conditions we've seen, and envejecimiento that activo o pretty saludable much que puedan tener o no, es can el make a tener difference on documentos en how Estados Unidos, ¿no? aging Después can de haber be tenido 30, 40 años estudiando, dignified no in the haber United States is alcanzado la directly maestría, linked como to ellos having dicen, el ICA, documents. And ¿no? Y poder once regularizar they've su situación. Entonces, ¿cuál es la reached the situación de possibility of tremenda being desventaja? Que amnesty en they las and have épocas más access to recientes, sobre todo documents, migrantes their mayores situation que van por changes. And primera what vez we a Estados see Unidos, on more frente a recent situaciones de violencia uh, o situaciones situations, también when we see relacionadas elderly con la pobreza fleeing en their algunas country due to comunidades, violence or evidentemente van poverty in sin some documentos, communities, arriesgando el and cuerpo, you know that ¿no? they live Poniendo el cuerpo de leave frente without y any documents obviamente las in áreas order to deficitarias, preserve sobre their todo en el life. Well, caso de las uh, mujeres, que uh, también adultas mayores they han are sufrido they violencia know that sexual. they're Y exposing el tema themselves to también que nos risks, ha and llamado la atención y que fue como it is punto esta seldomly curiosidad forgotten de la that que these habla people César, es face justamente la real deportación, risks, real Ángela. violence, Es and otra in some forma cases, de sexual violence. terrible And you know, Angela, this situación porque is evidentemente las a personas situation that deportadas only vienen keeps con un worsening and estigma de worsening la because deportación the y ese situation estigma también of afecta su salud migrants is mental, also su salud física, deteriorating, sobre and todo the personas que people that tienen return are prácticamente people that más de la mitad have de to su vida en carry this Estados Unidos y stigma. de And pronto when people come back las to their deportan country, dejando las redes they have sociales, this. sus They redes, sus live vínculos their en social Estados Unidos networks, y llegando, the people puede they ser a su know, país de and origen, they pero come back donde to their no country construyó and are sus discriminated there vínculos because they sociales. didn't Hay un build their tema muy lives fuerte de or their depresión, un social gran tema de salud nexus in there. mental So que people hemos that are abordado también con returned la doctora have Juanita García an de la increased Universidad de rate Santa of Bárbara, de depression, California, and Santa we've Bárbara, talked y about evidentemente es un tema muchísimo, muy Dr. Juanita, complejo, who comes from the transnacional, University of evidentemente, Santa que está Barbara, that works on this afectando topic, la and salud we see that física, there's por a supuesto, la salud transnational mental de las trend personas, that pero impacts también la afectiva. negatively the Y aquí hay un well-being aspecto también of cultural que these me parece elders. muy And there's importante also an que muchas veces important no se toma en cuenta. part La of the identidad de las identity, the personas, los perceived derechos identity of these humanos people, que tienen how the las human personas tanto en rights Estados Unidos of these como en people Honduras, como en México, y que se ha establecido a través de are muchísimas universal, and that convenciones should be understood throughout interamericanas, the por countries ejemplo, the same propuestas way, whether it is por the los United países States, y Mexico, or avaladas Honduras, en la OEA y que and because desgraciadamente they no se have been trasladaron a ratified las and políticas y a los verified by programas OEA, mismos. and Y that entre yet las are not tantas at the soluciones que same se level in the plantean, por different ejemplo, en la countries. Convención One of the Interamericana solutions para that la are protección de los proposed derechos humanos de las by personas the mayores, pues justamente tomar Inter-American en cuenta Convention of Human la Rights is to diversidad y actually
take into account the diversity and heterogeneity of situations that
elderly luego face. con The orientaciones gender no-binarias, differences, no heteronormadas, the como viene en la pregunta, sobre la indigenous persona mayores origins of these LGBT, que populations tienen or una not, the situación rural or muchísimo urban más compleja situations, the todavía, porque son personas LGBTQI cuyas situation familias of these muchas people, veces los han because rechazado, when no this is a tienen particularly vínculos, complex case, but digamos, because familiares older directos que los LGBTQI apoyen y viven populations un don't envejecimiento, have a social network desgraciadamente, that en una can situación de uh, muchísimo mayor uh, help vulnerabilidad them, and y they que are thus at tampoco a son higher visibilizados por las políticas, que vulnerability viven than una the homofobia other reiterada um, en las elders. políticas, en la atención They médica, suffer from incluso en la atención a la salud mental homophobia and y en los programas discrimination, mismos and sociales. Entonces son have personas que little también access to viven muchos mental care hacinamientos, viven muchísima systems or health discriminación y más systems at cuando large. They además les suffer from acompaña la great pobreza discrimination, o algún and otro tipo de usually this comes enfermedades vinculadas, por paired ejemplo, with higher al rates VIH, of ¿no? O poverty enfermedades or del to envejecimiento, digamos, ¿no? seropositive Estas results enfermedades living crónicas with que HIV while aparecen being old. en la vejez, Another pero illness que that is, ahora of frente course, al added cambio to the climático list también of se chronic conjugan, como illnesses lo that they can vimos con have COVID-19, because con of their enfermedades advantage. infecciosas. So, Entonces, and once evidentemente es again, this was muchísimo, muy seen complejo, throughout the pero yo COVID-19 atendería, crisis, y how aquí van algunas de mis exposed these recomendaciones que populations are, considero and I son would importantes. maybe try Tenemos la to end on a more obligación, positive note and nosotros share my recommendations. como I would académicos, like to como remember everybody investigadores that as científicos, de generar academicians, mayor investigación, ejercer as sin duda. universitaries and Tenemos por professors, we obligación have our seguir abriendo responsibility. esas We need ranuras to que a veces se maintain esconden en our la work and to complejidad de los keep fenómenos sociales, pero putting sin the duda no spotlight podemos on these hacerlo desde una differences. perspectiva de We cannot escritorio do o it meramente una from our perspectiva desks, and cuantitativa. we Tenemos cannot que do it también from a vincularlo quantitative con perspective. metodologías We need to cualitativas go e to incluso towards metodologías the donde la people acción and have participativa methodologies genere that mayor allow for organización, ¿no? participative Sin duda, actions that tenemos que have an seguir impact incentivando on la the well-being organización y el of population empoderamiento and de las continue distintas generaciones. Y aquí hay empowering una cuestión que me these parece muy organizations that importante, work que a for the veces se rights of the olvida en elderly. las And maybe políticas I'd like to públicas, stress the y es la differentiation that conformación de when we redes. talk about public Muchos policies and programas de networks, gobierno, we sadly desgraciadamente, don't han see the same tenido level muchas of fobias a la organización advancement. social. Many public Y lo policies que nos sucede have es que been también los built gobiernos tienen que apoyarse opposite en la of organización social social, organizations, pero and this esta, is y a aquí voy a mistake poner una because it perspectiva que is me these parece organizations central, that have tiene a que ser better también understanding dada of de the manera needs of the intergeneracional, target ¿no? Donde beneficiaries. también los This is jóvenes why y we los need to mayores, los work on an adolescentes, international las scale mujeres, los hombres, because tengan, women, hay que elders, propiciar una red children, they all social, una red de need these apoyo que networks incluso to esté defend their preparada, rights. como por And this ejemplo lo hemos network visto will en allow Cancún, and que es una better zona que prepare them, sufre as we también saw in muchísimos Cancun, huracanes, to be está able to preparada, face tiene the ya un situations. These networks are conocimiento ready, they have knowledge, trasladado desde los and they saberes allow to ancestrales translate sobre qué hacer en ancestral caso de un huracán, por ejemplo, ¿no? knowledge to Y the igualmente risk en to Veracruz lo respond vemos con to mucha these claridad, um, pero lo que climatic sucede es crises que al is how toparse con to los react when gobiernos, a de hurricane pronto se comes and desactiva to la propia share these organización practices porque no with entiende the las state formas en que se han and organizado to y keep desde hace working muchos on años how distintas without the generaciones. state Entonces, different aquí hay un generations aspecto que me have parece been muy organizing in importante order to y es face this. This también is a very desde las important políticas factor públicas that I'd like to aprender a talk trabajar about con las right organizaciones y now is that the fomentar public un enfoque policies need intergeneracional to be que dé focused soporte y on the beneficiary's sostenibilidad perspective entre and las on the generaciones organizations emergentes, that porque el saber se tiene federate que transferir entre a generaciones general también understanding frente a on los what they acontecimientos do que and van to be able to sucediendo retroactively por el build desplazamiento y el together cambio the climático. different Recordaba yo una investigación que hizo una alumna en policies and Tabasco laws that frente need a to do las that. inundaciones que I'm sufrieron this esto reminds fue me más o menos of a 2010, research that 2012. one of Y una my cosa students did sorprendente que on ella encontró Tabasco, es and que las personas she mayores found tenían that tanto very conocimiento y surprisingly, the experiencia elders que have so pudieron much ayudar experience and también a knowledge los más that they jóvenes could a also tener help resiliencia, younger people a to have soportar de more alguna manera y resilience, to adaptarse a las be able circunstancias, pero también a uh, saber levantarse. Entonces, esa to investigación fue raise muy up importante and porque a face veces frente al concepto de difficult situations. And vulnerabilidad, this is something que that is olvidamos, very olvidamos que interesting las because, of poblaciones tienen course, mucha fuerza when y we experiencia consider acumulada vulnerable y que eso les ha permitido hacer frente a populations, we muchos tend to embates, forget that tanto they have políticos, knowledge, that ambientales, they como have también de something to circunstancias que a give veces back no se pueden to controlar. Entonces, society, and la that they experiencia need to be inserted intergeneracional into también es un the conocimiento social que no discussion. solamente se That elders have expresa en la knowledge experiencia that de is los not saberes only acumulados de muchas scientific, that is poblaciones based y on que la their gente mayor también empirical lo tiene que tomar experience, en cuenta. and that can be Muy bien, Verónica. hugely Yo creo beneficial que for esto
everybody. Thank you, Veronica, so much for everything you said.
Your answer was superb, and I think answers very well the question on how we can integrate our different recommendations on how to better the policies that we have. I think you talked about many interesting points on how we can work intergenerationally to find answers to the issues we have, because we all know that the elders are isolated, and this is something that we have to break so that they are able to share their knowledge and well, as you said, to share what life has taught them. The years do not pass for nothing, as to say. We not only have learned how to survive, but also face crisis situations. Cesar, I don't know if maybe you have some things to say. Yes, it's very important for us to go over some of the things that Veronica talked. Mental well-being is very often forgotten. We don't think about the mental well-being of the elders, the trauma that is created by these emergency situations is still not very well developed. And as Veronica said, I join her in the importance and the need that we have for universitaries and uh, academicians at large to keep digging on these subjects, and this is an important part on not only understanding the elderly but the displaced populations, uh, people living in poverty, and it's something that we need to keep working to keep developing this geriatric perspective, this perspective on the elders. And I believe that what we need to focus on is this the importance of the rights that the elders have, and how the availability and the respect of the elders' rights will have a positive impact on how the different titulars will respond to their own situations. And sadly, we see that people don't believe, and many of the populations that are all vulnerable do not think that they have rights, and they consider that it's normal that the responsibilities of the state are not upheld. And this is, of course, something we have to work on to ensure that it's not, it's actually the other way around. These people have rights and need to have differentiated rights in order to face their challenges. And I'd like maybe to talk about the context in Honduras, where development and the security crisis that we are seeing in Honduras has a huge impact on the populations, and that we need to couple different actors to answer to the different factors that sadly do not contribute to the well-being of elders. 90% of emergencies are prevented, and I want you to remember this. This is maybe the key message I want to share is that mitigation and preparation are the highest determinants on the success of uh, uh, a correct answer to uh, any specific emergency that a country may have. So we need a higher coordination, we need better prevention, and we need to have a humanitarian perspective on how we can uh, improve the systems that are at play, how we can improve the attention that is given, and coordinate our efforts so that there is no duplication of what is done. And as was seen throughout the earthquakes, there's still much more to improve. There's not enough coordination, there's not enough communication of the needs, and the structuring of the teams that are in land. So, it's something that we can improve on and efficientize the resources we have. Well, thank you very much to both of you. It's incredible, but the time flew by. We've also almost come to the end of the session. It's incredible how fast time flies when we're speaking on such interesting subjects. I would maybe like to
talk about uh, um, some of the questions in the chat, one specifically done to Veronica so that she can address her talk on her experience on how LGBTQI populations are, elder populations are affected Y uh, que in a different fíjate way, and maybe to have her por take ejemplo, on incluso how dentro del these mismo populations grupo can be, LGBT hay you know, diferencias, por ejemplo, helped. Well, también, ¿no? Tal you vez have uno to de los make más, differences between the vulnerables LGBTQ tiene que ver con la populations. población It's of course transgénero, por ejemplo, ¿no? one of the Entonces, most vulnerable populations, but evidentemente es una in población que them obviamente there's vive muchísimo, o sea, peoples at dentro del mismo different grupo levels of risk. The LGBTQ+, hay trans, muchísimas uh, heterogeneidades the y las personas más elderly trans expuestas, digamos, persons a la have homofobia, al huge maltrato y a risks la when compared to violencia, the a other tal grado groups. que reducen Poverty sus groups, tasas de vida, exposition to son justamente violence, las and personas have very, very low transgénero. life Y aquí expectancy quiero when decirles que compared el to other hecho de que groups. ellas And vivan to menos me, no that is significa también que no vivan un not only proceso de terrible, but envejecimiento, ¿verdad? Previo is incluso a linked los to the 40 años, multiple 30 años, por la vulnerabilities exposición and tan grande que discriminations they tiene a face. And of medicamentos, course, a I hormonas, want a una to serie de say that situaciones que ellos de this pronto, ellas deciden untimely death, vivir, that experimentar para encontrar su identidad y una calidad de vida that, mejor. Y por that supuesto esto this is no also deja de due ser dentro del to ámbito de la complejidad the un tema muy the importante de medicines asumir that they también can y take de or hacer the investigación al self-medication in respecto. order Y yo quisiera to solamente compartir con el to live público, their si me lo identified permitieran, identity, un and that libro makes it que hard for them and that recientemente impacts negatively their health, en el cual participamos that y que me gustaría mucho, es uh, gratuito, se puede impacts them. bajar, el único que I'd puede actually bajar like to share es one de of my nuestras publications amigas with you. del, You can actually del download Seminario this book. It's Universitario free. también, And de la UNAM, I que publicó co-authored este this with texto. Ahí some tenemos of un my colleagues artículo que me gustaría that muchísimo que co-wrote this with me. nuestro I would auditorio lo like pudiera very much that our visualizar sobre uh, los derechos humanos de las auditory, the personas mayores participants en la in this meeting could recuperación. read Justamente abordamos el the tema de los desastres interventions socioambientales. of Abajito está uh, la liga. of Ustedes pueden poner simplemente SURSA en social el Google y van a poder climatic entrar al área de emergencies los and derechos en how donde se elderly ubica can recover from them. esta You'll see the publicación. Les link repito, in se the puede chat. You can see descargar also the de link is manera written gratuita. under Y vamos a encontrar ahí the muchísimo screen, de lo que hemos comentado en under the este cover. momento, You can access it, and en este webinar. I invite you to read it Muchas and please to gracias, go Verónica y further César. Yo creo in the que una de conversation that las, we had. Well, thank you very eh, much, Veronica reflexiones and muy Cesar. Thank importantes you que very salieron much de esta for what you conversación shared. And I es de think que that es maybe muy one of the importante most que la important población points conozca of sus the derechos, conversation we've had is that people derechos need to know humanos, their y rights, esa that people colaboración con la need to academia y las be empowered to organizaciones take on their comunitarias human es rights, muy whether it is importante with porque nosotros communitarian tenemos el organizations acceso, or ustedes tienen el with acceso uh, a los estudiantes, general nosotros uh, tenemos el uh, acceso a otras people at comunidades. large. Entonces, And ¿cómo you have colaborar access to en students, este we have trabajo access de to dar a conocer los derechos y communities. también How tomar can medidas we para make people know aliviar las situaciones de what the rights vulnerabilidad are, and para how can we nuestras alleviate their situations of comunidades, los vulnerability? adultos mayores y otras And when we comunidades talk about the elders vulnerables and en how situaciones de impacto por el they clima, can por el react cambio to climático. climate Y pues yo emergencies. no me queda más que I, I, invitarlos, César, te I, voy a cerrar porque I'm, hay I'm tanta, sad that salieron tantas this is the ideas end y of our tantas, webinar ojalá y because there podamos was tener such a otro, rich discussion. We talked seguimiento, about so ¿verdad? De many esta topics. I conversación. wish that we'll be able Y to talk pues again, gracias, and Verónica, I César, thoroughly por sus enjoyed our aportes conversation. en I want to este thank tema you, tan Veronica and importante y Cesar, agradecemos for a your la work, your participación de continued la efforts audiencia, in las the field Américas. of Nos the quedamos rights of con the elderly. ideas, With Alianza preocupaciones y America, we want to reflexiones thank you for your sobre las presence. We have condiciones de many ideas vulnerabilidad que on enfrenta la the población different adulta points that mayor en we can México y en have, Honduras y and we'll también aquí en continue our Estados work Unidos. on the Y cómo challenges that elders cómo in les Honduras impacta, and ¿verdad? Mexico El cambio face, and how climático y el climate desplazamiento change forzado. impacts their life Debemos and forces them insistir, to ¿verdad? En la migrate. necesidad de poner Once again, I want el to dedo en el stress renglón the importance of continuing our fights to colaborar keep para poder pushing mejorar esta for a better situación. Y collaboration les recuerdo que Y también, so that también we can sí, better the quisiera situation of these simplemente también people. mencionar la Yes, importancia de que este and enfoque de los I just derechos would se like tome en cuenta en las to say something organizaciones before we políticas close también, en los gobiernos.
the webinar is the importance of Desgraciadamente, a taking veces no into saben que hay account una the rights. And convención usually interamericana the para proteger governments los derechos are de las personas unaware that mayores, they've una signed convención para proteger los derechos de las conventions personas con that are discapacidad, directly que linked to sin the duda están protection of tomando elders' en cuenta el rights, cambio that climático también y el desplazamiento, climate los change efectos is de los seldomly desastres not being socioambientales. taken No, into simplemente también account para on tomar eso en policy consideración, and porque the creo que el creation of Estado es laws. responsable, And I ¿no? think that the state has Por to be held supuesto, con accountable nosotros because los they're pueblos. responsible, Y la abogacía for que its people nosotros and for its podemos hacer en populations. conjunto, Yes, en alianza, indeed, ¿verdad? and Y how us pues as muchas organizations gracias, sí, we a can César. be allied Bueno, and keep yo solo quería pushing terminar for the con betterment. No, thank you. Cesar, you have Rosita, something to say? No, I just Rosita, wanted la to experta en share a representación de Naciones citation of Unidas, Rosita, que which dice que is el an deseo de expert vivir en from un the planeta United seguro Nations, y a salvo and no that disminuye con la is edad. the will to live Exacto. in a Para safe crear un futuro and sostenible en healthy nuestro planeta planet tenemos que is asegurar que not cada something paso that del changes curso de la throughout vida age esté groups, considerado and that en las if discusiones we sobre el expect to desarrollo y el have cambio climático. a, a, a Muy bien, muy a excelente better revisión. Gracias, development Jorge. and Decirle, better Rosita señor Confer. presidente, Ujú. que better dejo ya este puesto life porque level. es We muy need to take into incómodo para account todos los estudiosos del Sí. envejecimiento. the Ah, pues different claro. Bueno, pues nos population vamos a groups. unir y nos Rosita vamos a Confel, who is organizar y an vamos a icon abogar for elders' rights. Well, por thank you very los much. derechos We'll keep humanos pushing y and we'll mejorar keep para nuestras defending comunidades human rights vulnerables. and Y better los invito a the que the entren the, al siguiente the webinar life de of Alianza our Américas, que es el vulnerable 16 de octubre, populations. I would also like to invite sobre la to the calidad y condición de la next Alianza vivienda, esta Americas temática webinar de la on vivienda on the ante 16th el of cambio October that will climático y talk el about the contexto del access to desplazamiento forzado. Y housing con esto los in dejo uh, y bueno, procuré climate estar muy change pendiente y voy a emergencies and darle forced seguimiento y migrations. espero Thank you tener so much seguir for nuestra conversación. sharing with us Bueno, muchas El nombre this, es gracias. your fácil. thoughts and Ujú. perspectives. Gracias. And I hope that I'll Gracias. see you Adiós. again Adiós. in Muchas another gracias. Ujú. space. Thank you very much. Thank you so much.